Turkey's new coronavirus infections are on the decline, since reaching a peak of more than 5,000 cases in mid-April. This hospital in Istanbul has been on the front line of the coronavirus pandemic. They are currently treating fewer than 120 patients, a drop since last week's 230. This week we saw a very much decrease in the number of patients in terms of the wards, also in terms of the ICU units. I believe one of the important things in this decrease is especially the weekend lockdowns, the lockdowns over 65 and below 20 years of age. Despite having one of the highest numbers of coronavirus cases in the world, Turkey managed to keep the number of coronavirus deaths below 100 this week and is on a steady decline. Hastaneler yoğun bakıma dönüştürüldü, ertelenebilecek bütün ameliyatlar ertelendi. İçinde bulunduğumuz servis gibi cerrahi servisler pandemi servislerine dönüştü ve tüm klinik branşların arkadaşlar çalışmaya, görev almaya başladı. Bu en önemli artımızdı bizim. Onun dışında hiç tıbbi malzeme eksikliği yaşamadık. Ülkemiz tekstilde ve tıbbi malzeme üretiminde son derece dinamik bir altyapıya sahip. On April 28th, Turkey recorded the highest daily number of coronavirus recoveries. Doctors say this is partly due to an early treatment policy. Our country started this treatment before the patients going to the ICU units. One of them is hydroxychloroquine treatment, which is one of the main steps of this disease. The second is the isolation. So the diseased patient, the COVID-19 patients, are very well isolated in our country. Despite precautions, some of the medical staff were infected. Hastalara bakarken enfekte oldum. Sonra zorlu bir sürece geçtim ve acile başvurdum. Hastaneye yattım. Yaklaşık 30 gündür tedavi olmaktayım. Çok zor bir süreçti. Ateş, öksürük, nefes darlığı geçirdim. Bu süre zarfında nefes darlığı sonradan yoğun bakım ihtiyacı doğurdu. Health workers are isolating themselves in a bid to protect their families from contracting the virus, but they say it's worth the sacrifice. Bu ülkenin yetişmiş, sağlık sisteminde yetişmiş insanları olarak ülkemize, hastalarımıza bir hizmet etme fırsatı oldu ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyoruz.